Mabuhay. This is Alexi Fernandez from Davao City. Good morning everyone. Mayong buntag sa tanan. Today is a Sunday morning. A blessed Sunday to all of us. Just reminders and encouragement to those people na nagtrabaho, nag-income o minimum wage. Ang minimum wage diri sa Davao is only 462 effective March 6. So maski 462 ang inyong sweldo a day, kung inyo nang i-multiply, nasa more than 12,000 na siya. So, ang ako ang advice sa inyo pwede mo mag-invest isa or duha ka investment. Ano siya? Pwede mo mag-invest into alahas, yuta, like kanang paluti-luti lang, or pwede mo mag-invest like true cemetery. Kaya na ninyo. Pwede mo mag-monthly og 1.5, 1.8. Then, even sa insurance, pwede mo you will invest into insurance. Life insurance ang dapat piliin ninyo. Then, alahas. Pwede mo sa alahas. See to it na naamoy gamay nga investment. Thank you. Happy Sunday to everyone.